Arratsaldeon, ondo etorri. Jazzberraren aurtengo azken egunera, 24. edizioa. Politxo onda orain arte eta gaurko emanaldi zebe izango da itzela. Batzuk jakingo duzu eta beste batzuk igualez, programan aldaketa txikitxo bat egondala. Osasun arazo zela eta etortzeko zen taldea hor Filipo de Orsola ezin izan zen etorri, zoritxarrez. Zorionez, getxora datorren beste talde bat, etor da geurein izotera. Hauek dira, Francesca Remigiren, hau da bateriste, proiektua, artxipelago du izena. Eguazten nientuz hauen getxon, arrakasta handiz. Taldea dago sortu zen Bruselasen. Bera bateristi da italiarra, izena dakotaz apunteta zegu behaz du jokin. Orduan, eta kontrabaixundako Stefano Zambone, pianistie frantzesa Simon Grob, eta neskie vokaliste eta sintetizatzailearekin da bilena, oso bitxia, eta hemen askotan entzunez ditugu soinuek etaten, oso berezia izango da. Bera da Finlandiakoa eta izena du Selma Savolainen. Orduan, txalo bero bat, eta eskartzen diegu
2, 3. Yeah, it works. Hola a todos y todas. Sorry, I don't speak any Basque, so I can either do this in English or in Spanish. So, Spanish is good. Okay, voy a intentar. Bueno, somos archipélagos y somos muy contentos de estar aquí hoy. Y muchas gracias a Igor para habernos invitado. Y soy Francesca Remigi, soy una baterista italiana de Bérgamo. Y estoy aquí con mi banda, Archipélagos, y os introduzco todos ahora. Tenemos Selma Savolainen, de Finlandia, a la voz y electrónica. Simon Gropp al piano, de Francia. Y Stefano Zambon al bajo, de Italia, de Milano. Gracias. Y empecemos con un tema que escribí como hace 2 o 3 años, que se llama Be Betterware, y ahora seguimos con otra composición que se llama Scherzo, que publiqué en 2021 en mi primer álbum, que se llama Il labirinto dei topi, y bueno, espero que van a disfrutar. Gracias. Do you see the dreams that seem so real? I see the dreams that make so real impression to me. Let me dream the dream Let me stay in that dream. Good, 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 cause what really is the difference between the real world and the dream world? I know you don't know. I know you don't know. I know you can't tell the difference between. Oh,
They keep hiding the truth. They blind you from the truth. Oh, hey, cause I didn't know that they do that too. They blind us from the truth. They keep hiding the. I know I wanna stay everywhere. I do. I do. I do. I do.
could rip you into subjects. Use them for my purpose. I could rip you into subjects. I could rip you into subjects. I will rip you into little pieces. Use them for my purpose. Then let them to be known. Subjects, little pieces, these little particles that I own. I will make them my own. I will let them to be known. I will own. I will rip you into subjects. 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 Will rip you into subjects. I will rip you into subjects. I will rip you into subjects. I will rip you into little pieces. These little pieces that I own. I will let them to be known. I will rip you into subjects. I will rip you into little pieces. You will be known. You will be known by me, I promise. Oh, you will be known by me, I promise.
gracias. Simon Grob al piano. Selma Savolainen a la voz y electrónica. Stefano Zambon al contrabajo. Bueno, toquemos como 3 temas enseguida y empezamos con mi tema que se llama Scherzo y después seguimos con Subjects, que es una composición de Selma, y terminamos con Two VJs, que es una composición en homenaje de este pianista que se llama Vijay Iyer, que es un grandísimo mentor para mí. Y ahora seguimos con otro tema. ¿Qué hacemos? Que se llama Folía, que es un tema que grabamos en mi nuevo álbum que se llama The Human Web. Y tenemos discos, si estáis disfrutando la música también. Y entonces si queréis llevar nuestra música con vosotros en la casa, podéis, después del concierto, podéis venir a buscarnos y comprar unos discos si la música os ha gustado. Y bueno, Folía. Que disfruten.
God save United States of America. Blood. Blood everywhere. It's almost as if his soul drained out of the bullet holes, the bullets that scarred his whole body. Blood. Blood everywhere.
It's almost as if his soul drained out of the bullet holes. The bullet holes that scarred his whole body. Blood everywhere. Muchas gracias. Gracias. Esta última composición se llama The Shooting. Se inspira a la tragedia que pasó a Las Vegas en 2017, cuando un loco empezó a disparar sobre la gente que estaba en este concierto y mató a 58 personas. Y creo que es un tema muy actual porque vivo desde 1 año y medio en Estados Unidos, a Boston, y me pasó de asistir a un disparo. Y bueno, es una cosa que me signó mucho y decidí escribir un tema, una canción sobre eso. Y bueno, y tenemos 2 composiciones más para vosotros anoche. Y la primera se llama Tiger Study. Y bueno, que disfruten.
Thank you so much. Give it up one more time for Simon Grob, Selma Sibolainen, Stefanon Zapon. Mi nombre es Francesca Revigi. Muchas gracias por venir. Gracias a la organización, a Inaki y a todos para realizar este concierto. Y os dejamos con un último tema que se llama Gomorra. Muchas gracias. The fabric of Gomorrah consists of organizations which start sucking as voracious nits, holding any economical path back, as well as some more avant-garde ones, which instead push their business towards the highest degree of development and trade. Between these two opposed but complementary kinetics, the epidermis of the city opens and rips apart. In Naples, the ferocity is the most convenient but complicated praxis in order to become a successful businessman. The air of the city at war, which is absorbed from every pore, smells like rancid sweat, as if the streets were open-air gyms, where exerting the possibility to ransack, to rob, to steal, to experiment power, and the spinning of the economical growth. That's such a beautiful world we live in. Everyone I know is either dead or in jail. I want to become a boss. I want to have supermarkets, stores, factories, and I want to have women. I want 3 cars, and I want respect when I go into a store. I want to have warehouses all over the world. And then I want to die. I want to die like a man, like someone who truly commands. I want to be killed. That's such a beautiful world we live in.
you very much. Once again, Simon, Selma, Stefano. My name is Francesca. Thank you so much for being here. Thank you.